on ouvre là, dans les 20 minutes qui nous restent, finalement, la discussion avec on peut participer tous ensemble. Évidemment, d'abord les intervenants de la journée. Je me permets juste de rappeler les points qui me semblent être, qui sont nombreuses, j'ai fait une sélection, qui ont traversé la discussion d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a évidemment une question d'enjeu entre disciplines, même si ça pose des problèmes, même si la question même de l'enjeu, évidemment, pose des problèmes, mais je pense que ce n'est pas niable. Et ce n'est pas qu'une question disciplinaire, c'est une question des points de vue et des choix aussi, des choix méthodologiques et des choix épistémiques. Et la deuxième question que je pense a traversé la journée est la notion même de l'œuvre d'art. J'ai trouvé très intéressant que ce matin Livingstone nous disait, finalement, ce n'est pas l'art qui m'intéresse, c'est ce que les artistes font. Donc voilà, d'une certaine manière, peut-être avec les détournements que l'histoire nous propose souvent, là on revient à une conception de l'art au sens grec du terme techne. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas parlé d'art aujourd'hui, on a parlé des technes, des artefacts, des objets, pas forcément des œuvres d'art. Mais ça, évidemment, c'est un point à débattre. La troisième question qui m'a passionnée, c'est celui du concept même de ce qui est abstrait. En écoutant notamment Umiltà, Pinotti, et pour certains, pour d'autres aspects aussi, Corinne Jola, la question de l'image en tant qu'image mimétique ou abstraite. Parce que si l'image devient un geste et donc ce qui compte est la dynamisme de l'image, bien toute la question iconologique du dessin, de la ligne, tout ça change de valeur épistémique. Et je pense que l'image elle-même peut devenir comprise en tant que performance. Et c'est donc bien la notion de performance. Là, j'ai résumé de manière brutale, et je m'en excuse, mais la notion de performance dont Josette Ferral nous vient d'en parler est cruciale. Et personnellement, je suis très contente et je remercie profondément tous les intervenants parce que ce qui a été en intuition a pris corps, on peut le dire. La notion de performance, évidemment, est complexe et compliquée, n'est pas univoque du tout. Mais, par exemple, ce qui sort de cette journée est l'idée d'un spectateur qui n'est pas tant un observateur, mais qui est plutôt un agent des visions. Enfin, le spectateur comme quelqu'un qui actualise ce qu'il voit, qui transforme ce qu'il voit d'un état de puissance à un état actuel, qui permet à l'image de passer de la virtualité à l'actualité. Ça, c'est une des questions qui a été mentionnée aujourd'hui et que je trouve fructueuse pour l'avenir. Donc, je m'excuse d'avoir été aussi rapide dans le résumé d'une journée qui prendrait énormément plus de temps, mais c'était juste pour relancer des questions, si on a encore la force. Just I'm going to take 30 seconds for Margaret's benefit to summarize what Chiara said very quickly. Some points, and Alessandra too, some points that Chiara brought out of today in a very compressed manner. One is the stakes, of the disciplines, the differences in methods, point of views, the methodological and epistemological differences. How do we deal with that? The other is a change in the way in which we approach the work of art, where what counts most is what the artists do rather than the final product, and this is something that you brought out, Margaret brought out. The third point is what is it? Abstraction, It's the differences and interactions between the image as representation and the image as gesture, the image as performance, and that is what has been emphasized today rather than an abstract notion of art. And then, well, the notion of performance, finally, that emerged as crucial, and the notion of the spectator as an agent of vision rather than as simply standing in front of whatever it is that we want to understand. So this is very short, sorry. Very short the point. Esteban. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier tous les deux, Chiara et Fernando, et je voulais remercier tous les intervenants pour... Allô, ça marche pas. Je
Je voulais remercier donc vous deux, Chiara et Fernando, et tous les intervenants pour cette journée que personnellement j'ai trouvée passionnante. J'ai un tout petit regret à exprimer, mais ce n'est pas du tout une critique, au contraire. C'est que le sonore et le son auraient trouvé peut-être leur place si on avait trouvé la manière de les faire aussi parler d'une certaine manière. Et donc je profite de ça pour faire état d'une dissonance que j'ai, puisque le terme musical me vient un peu spontanément, une sorte de dissonance qui a traversé la journée. Sous différentes formes, et c'est une question que je vous pose surtout à vous deux. On était parti de l'idée que la neuroesthétique était un nom de guerre. La neuroesthétique, si j'ai bien compris, précisément parce que c'est un nom de guerre, c'est une sorte de chimère, c'est-à-dire c'est une sorte comment dire, de monstre imaginaire, puisque c'est une manière de construire un ennemi qui en fait n'existe pas, donc nous avons eu plusieurs personnes qui ont montré pourquoi il n'y a pas de guerre, mais on a quand même des dissonances qui consistent soit à dire que quand en sciences cognitives ou plutôt en neurobiologie, on parle d'art, en fait ce n'est pas l'art en tant que tel, si je mets des guillemets, qui est visé, mais l'art en tant qu'il est investi d'un sens dont tu as parlé, Fernando, qui est précisément celui d'être support d'une expérience en termes de psychologie expérimentale. C'était une autre manière de revenir vers ce que Georges Didier Berman a décrit en termes d'une différence d'échelle. On n'est pas sur la même échelle. Et il a dit qu'il faut choisir son échelle, ce qui est une autre manière de dire qu'au fond, il n'y a pas de guerre, il n'y a peut-être pas de polémologie, qui est un autre terme qu'il a utilisé, puisqu'on ne parle pas exactement de la même chose, mais il y a quand même une dissonance quelque part. Alors, ma question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a bien une, finalement? Est-ce qu'il y a une sorte de dramaturgie des disciplines où on aurait d'une part les sciences cognitives, disons, et de l'autre, je ne sais pas, une sorte de champ élargi de l'esthétique et des études sur les arts? Ou est-ce qu'effectivement, il n'y a plus ça? Et donc, non seulement le nom de guerre est un nom inapproprié, mais en plus, la polémique elle-même, elle n'existe plus, si jamais elle a existé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Oui, pour m'écouter. J'aurais une question pour Anne-Simone. Je n'ai pas bien compris, selon vous, qu'est-ce qu'est une sensation? Si vous voulez, je développe un petit peu plus... Non, ça me suffit. Ah, parfait. La question elle-même comporte la réponse selon vous, qui n'est peut-être pas la même selon moi. Je ne suis pas sûre qu'il existe une sensation pure. Ça a été évoqué tout à l'heure avec la question de la mémoire, et puis d'autres personnes, je crois encore, en avaient parlé. Il n'y a pas... on est engagé, on est impliqué, on est dans des situations qui sont des situations fantasmatiques, historiques, personnelles, sensibles, etc. Et on est ouvert à un champ qui est le sensible, voilà, dans lequel on agit, on interagit, on reçoit et on donne. Mais oui, alors si on se situe sur l'échelle ou sur le barreau de l'échelle purement expérimentale, on va pouvoir évidemment avoir quelque chose qui va provoquer un stimulus et puis une réaction dans le cerveau. Mais il me semble que pour l'ensemble des écrivains que j'ai abordés, il n'y a pas de sensation pure. Si vous prenez le cas de Proust, les seuls moments de sensation pure qu'il rencontre, ce sont dans des moments d'ivresse. Voilà. Et ce sont des moments de perte totale de foi dans ce que c'est que le réel, puisque justement ce sont des punctum, ce sont des moments où c'est l'isolement qui prime et où la rupture s'effectue avec le monde sensible. Donc voilà. Donc non, qu'est-ce qu'une sensation? Je dirais, il n'y en a pas.
Il y a du sensible. Voilà. Je ne veux pas laisser Esteban sa réponse, mais soustraire à ta question, mais je ne sais pas si... Voilà, je voyais d'autres... Peut-être on va recueillir les... Par rapport à ce que... should I say it in English, maybe? Yes. So, relationship to what you were saying about the 4 points. I mean, I still see that we are working in disciplines, very separate disciplines, and I had sort of the experience of that in the last 3-4 years. I mean, Chiara and Fernando participated to a sort of debate organized in Geneva, sort of a discussion, one neuroscientist against a humanist. And actually, I realized at the end of the experiment that the dialogue is still terribly difficult. Despite what Changeux, I mean, fantasize about, really. But the thing, one point I think was very relevant when we talk about art and neuroscience, and actually Margaret Livingston brought it out this morning, and you pointed out now. I mean, it's the idea of talking of art as craftsmanship. I mean, as doing things, and I think that this allow us not, I mean, just to put on one side, you know, what Zeki tried to do at some point, saying you know, the artists, they were sort of the precursors of neuroscientists, because so now we know that we have way of doing, so there's a sort of empiricism in doing things, in trying to invent our way of constructing images or constructing pièces de théâtre or whatever, that has been doing with how the people would respond to that and how it works. That I think is a very strong point that probably came out today. Another thing that was coming up to my mind is about, in fact, the way in which the spectator is involved or not. And I think that the two notions, I'm not sure about that, but anyway, I'll try it out. I mean, there are two notions that could be interesting. One is developed by anthropologists. I mean, anthropologists playing the, I don't know the term in English. I mean, the Malinowski idea of the observer participating. So, and just try to think about this notion of participation, which is inevitable and whenever you have something in front of you, I mean, a ritual, theater, art, whatever. Probably the other notion I was thinking about, which comes from literary studies, is l'esthétique de la réception, the idea of the horizon d'attente of artwork. So where the spectator meets with the intention of the artist. So just like this. Bon, après avoir demandé à Andrea Carlino de parler en anglais, je vais répondre à Esteban en français. Honnêtement, je pense qu'il y a encore des polémiques et qu'il y a des polémiques vivantes et passionnées et qu'on n'est pas du tout dans un état de reconnaissance mutuelle et démocrate du fait qu'on travaille tous à la même chose. Je ne pense pas du tout. C'est vrai que je pense qu'on est tout disponible à admettre qu'évidemment l'homme qui pense c'est un homme qui vit, et donc il y a un élément biologique à étudier et à connaître. Donc il ne s'agit pas de simplifier de manière ridicule la chose en disant il y a la culture et après il y a la nature, les deux choses sont opposées, etc. Et ça, pas seulement parce que Descola nous a montré très bien que l'idée même de nature est culturelle et que l'idée même de culture est naturelle, si tu veux. Donc, voilà. Mais, alors, peut-être que dire que la neuroesthétique, c'est un nom de guerre est une manière trop facile de mettre la question, mais je pense qu'il y a un enjeu vrai et que cet enjeu, en plus, s'exprime à plusieurs niveaux, au niveau scientifique, au niveau académique et, comme je disais ce matin, au niveau économique. Donc, la question est aussi comment on peut faire notre recherche. Et on n'a pas tous la même réponse si on est dans les domaines des humanities ou
de la science dure ou encore de la science de la vie. Donc, il ne s'agit pas de créer des débats. Je comprends, je pense très bien ce que tu disais, créer un ennemi pour les vaincre. Ça, c'est une stratégie qui peut fonctionner très bien. Mais là, je ne pense pas qu'on est dans cette stratégie-là. Je pense que déjà, la neuroesthétique existe en tant que phénomène culturel qui a peut-être un poids excessif par rapport à la consistance de la pensée qui lui est propre, mais ça existe. Et aussi, il y a un questionnement propre de qui a les droits conceptuels, qui a les outils conceptuels de dire un certain nombre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question ouverte. So I will add a compliment in English so as to sort of balance the languages to Esteban's questions, which was whether neuroaesthetics is a kind of straw man that we've set up here to hit, and what Chiara said is that no, it exists, it's a reality, and I want to emphasize that it's a domain that exists, that has societies, that has journals, that has conferences, that has university chairs, that has research programs. So it developed in very quickly. So it exists. It has an existence, and I think that it's not at all a question of questioning the existence of a domain, but I think for us to try to understand some of the implicit dynamics. For example, the dynamics, the epistemological dynamics, the implicit ideas about hierarchies of knowledge that are embodied in the project. So here Josette and Anne, they brought up, for example, important topics. One, the body, and the other, memory, and they have both epistemological and methodological resonances. So the body, we think. What do we think with? Well, we think with the body, Anne said, is different from saying that we think with the brain. But in neuroaesthetics, thinking with the body is translated as thinking with the brain. Okay, yes, so there's the retina and there are other things, but ultimately, beauty is the activation of that area in the prefrontal cortex and so on. So this is a very strong idea, which is not conducive to dialogue with the humanities, where something like memory is extremely important. I think it came up not under the name of memory today, but under other names, because when you are in front of a theater piece, a work of art, whatever, memory in a large sense, it's involved. And once again, this is something that, as we discussed after Maria Alessandra's talk, it's very difficult to operationalize. There are many factors. So yes, I think that Georges Didier Berman was perfectly right. It's a matter of scales. It's a matter of points of views, and this is absolutely obvious. The problem is there is a certain lack of symmetry when in the attempts to dialogue. The humanities and the social sciences are often taken to provide as disciplines or as approaches that can only provide a temporary description, temporary descriptions that will be ultimately replaced by the true explanations that will be provided by the neurobiological sciences. And I think this is what we, this makes the dialogue more complicated. This makes the dialogue difficult. And I think Jean-Marie Schaeffer today in the morning, he did point out that there is a spectrum of, a very large range of explanatory modes, from the neurobiological to the anthropological and historical, but you have, the social cognitive psychology, you have social psychology, you have, the psychological sciences, which are largely, forgotten there in between. Sociology of art, for example, sociology of aesthetic experience. These are not implicitly modes of knowledge and modes of investigation that are taken as really legitimate. And this creates frustrating dynamics. So I think André is totally right when he says, Changeux was fantasizing. He was communicating an ideal that doesn't quite correspond to the realities in the field when
yeah, when one is trying to interact. The problem is, to a very large extent, and I think that both Margaret and Maria Alessandra and maybe Corinne Jola too will acknowledge that to a very large extent, the problem is, how do you maintain the object that you say that you want to study? Aesthetic experience doesn't have to be art, which is still more complicated. Aesthetic experience through paradigms that, because of their own methodology, their intrinsic methodologies, will inevitably disaggregate and destroy the object of study. So you produce some knowledge, but what is this knowledge about? Well, this knowledge does not always, and in many cases is not, seem to be about the object that you said you wanted to study, aesthetic experience, aesthetic relation. Because in order to do that, you have to take account of other factors, and these other factors you cannot take into account in the laboratory. You can take into account, you know, in the field. You can take into account sometimes when you work as an anthropologist, as a sociologist, and so on. And this is, I think, the kinds of problems that we wanted to bring. Straw man is not really that, but there is a challenge, and I think the challenge is, to a very large extent, a challenge to the humanities and the social sciences, not intellectually. I think we don't have but in the dynamics, in the economy of research, there is a real challenge, and you know, so well, I'm just going to stop here. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. My impression is that we speak so much about aesthetic experience, and we are losing the possibility to speak also about art. Because for me, it is not the same. It's also, I mean, we are surely in a very transitional age. It's possible today to speak about a large theater, or post-cinema, post-dance. All is post, in a sense. All is possible to understand and think in very large possibility and include other disciplines, other aesthetics. But for me, there is also a very important knowledge about the history of art. Art is not aesthetic. So what do we think about this question is including my observation, I hope, that if we go in this direction about very contemporaneous aesthetic of efficacy, and we lose what was very important in a traditional think about art, that was a metaphysical question and theoretical question, for something more pragmatic, material, technological. We are not losing a very important tradition. I'm not nostalgic about the hierarchic tradition of art, absolutely not. And I'm not nostalgic about the category, or I need a war against another discipline, but it's real. There is a very different engagement from neuroscience and from history of art. And absolutely real, there is a common ground. But it's a different perspective. Georges Didier Berman remember us, for me, the question about the perspective. What do you think about this question? The question was for me, so I try to answer. I agree. I can't say anything different. I do agree. You talk about efficacy. I think this is one very interesting point. Nowadays we are maybe too... we care too much about what is effective or not. And this is something that affects also research field in all the disciplines. And for sure, what
belongs to neuroscience is more effective than, or appears to be more effective than what belongs to humanities, for different reasons, which are very, very, I mean, they are evident. You can use the results of your neuroscientific research very often. It's more difficult to use the results of research in humanities. So this is one point that that explains, if you want, why neurosciences are gaining the space of the debate. Maybe not the war, but the space of the debate for sure. Yeah, it's something to that. I don't completely agree for two reasons. Okay. One is that art, whatever, artistic activity, has always had, always, I don't know in prehistory, but let's say, you know, has always had a very materialistic, trade, market-driven dimension. You know, the churches in the Middle Ages, big princes in the Renaissance, the courts in the Enlightenment. Today, you know, the Russian oligarchs. So, I mean, there has always been an art market, and the biographies of artists who had, you know, big workshops like, you know, Tiepolo and whatever, Rubens and Van Dyck. I mean, anyone. It just shows, you know, a large part of their biographies is business. You know, it's how they did business, how they, you know, how they maximized profit and so on. So art has always been entangled in these very material matters, and we don't need to idealize it in order to also appreciate and understand its other dimensions. There is also something very important that Didi Huberman touched upon very briefly, which is the materiality. The materiality of art, you know, poses a big problem for, and we tend to forget about it because, you know, when we read about art history, it's about styles, it's about names, it's about, you know, places and so on. But we forget, and the history of techniques, you know, it's a lot more complicated, you know, pigments and how you prepare a canvas and all of that, you know, you have to know some chemistry and so on. But all of that is very important. It's very difficult to take all of that into account when you do an experiment, but in fact, it's absolutely decisive when you actually look at a painting in a museum. You know, it's the visu in real life. All of that is lost, and you know, so there are these very material dimensions. That I think it's important to remember. And the other point is more addressed to Chiara's response about neuroscience. Neuroscience is not true that it is more efficient in the world than other things. I'm going to just give you one example: antidepressants. There's been 50 years of research on psychotropic drugs. 2 or 3 years ago, the major companies have basically withdrawn their investment in research into that. Why? Because it's gotten nowhere. Nobody knows why some antidepressants work. Most of the research says that, you know, for most cases, it's not different than placebo. I can give you other examples of exactly the same phenomenon connected to neuroscience. I'm not saying that it's not scientifically interesting. I'm not saying that there are other areas where there has been an impact. But in this area, which is the big selling point, one of the big selling points for neuroscience, the results are pitiful. And you know, you know, I mean, I'm not saying that myself. I'm just, you know, basically quoting, you know, the people from the pharmaceutical companies and the people from big labs working on these things. So yeah, this has to be relativized. The big success of the neurosciences that you are alluding to is the result of a marketing strategy, not of real results in the real world. And so I think we have
thank you. We have to end our colloquium. I just want maybe to say what I just said better. Neurosciences are perceived as more effective. And so as disciplines are cultural objects themselves, this is a problem, I think. Well, thank you very much. Nous, on remercie tous les intervenants d'aujourd'hui. Esteban Boufre, le directeur du CRAL, qui a permis cette journée. Vous tous, les publics.